ஓகே ஸோ அந்த டெஸ்ட் வந்துட்டு I will discuss only MC nursing. Okay, I hope aptitude la easier ah irundirukum. Okay, first MCQ, Buddha position is seen in Hydrolis fetalis. na class edukumbodhe sonna இந்த question நீங்க எங்க பார்த்தாலும் கிடைக்கவே கிடைக்காது, ஆனா வந்திருக்கு MC. Okay, so I think in AIMS sister tutor exam la ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்ல வந்திருக்கு இந்த question. Then Swan test is used to detect rupture of membrane. இதுவும் நான் கிளாஸ் எடுக்கும் போதே சொன்னேன். Then Capgras syndrome, delusion of doubling, இதுவும் நான் வந்துட்டு கிளாஸ் எடுக்கும் போது சொல்லியிருக்கேன். Third stage of labor எவ்வளவு நேரம்? 15 minutes. I specially stressed when I took the class. Yes, முன்னாடி வந்துட்டு it was 30 minutes, it is now 15 minutes. Don't go for 30 minutes. Then what is meant by nadir time? When the blood count is less, or myelosuppression time is known as nadir time. Full form of ANC, absolute neutrophil count. Drug given along with ifosfamide, Mesna, spelling mistake, MESNA. Okay, so we'll change that. Yes, which among the following drugs are used in the treatment of leukemia? I hope I told this question as came in last year Jipmer. Okay, rituximab. Which test differentiate maternal and fetal cells? Kleifer test. This also we have discussed in class. Most important investigation of ectopic pregnancy. What is CVS? Transvaginal sonography. Post-term labor is seen in anencephaly. Actually, if head is the engaging part, head will go and compress the uterus. அதுக்கப்புறம் தான் uterus ஓட அந்த muscle contraction start ஆகும். anencephaly ல என்ன ஆகும்? head இல்ல, so it won't go and compress. Okay, that leads to, you go and check my note. I have given clearly post-term labor க்கான causes என்னல்ல anencephaly வந்துரும். Yes, multigravida previous to normal delivery present with unstable lie. Placenta previa, இதுவும் நான் சொல்லியிருக்கேன். Placenta previa அதனால தான் unstable lie வரும்னு எல்லாமே I have given in my note and I took in class. Placenta accreta seen in placenta previa, இதுவும் நான் சொல்லியிருக்கேன். Number of fontanelles 6. Yes, தயவு செஞ்சு 2 எழுதிராதீங்க. Okay, that should make a difference of my class. 6 என்னென்ன fontanelles கிளாஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன். During fetal life, maximum growth is caused by insulin. ECT treatment was introduced in the year 80. 12 கிடையாது, 1980. இதுவும் நான் கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன். Yes, the motto of Jipmer, veritas curat. இதுவும் நான் கிளாஸ்ல சொன்னேன். ஓகே, கிளாஸ்ல இல்லைனாலும் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு சொல்லியிருக்கேன். motto of Jipmer எல்லாம் படிச்சுட்டு போங்கன்ட்டு. Even this particular word I mentioned in class itself. The additive used in green vacutainer. Heparin தெரியும், என்ன heparin தெரியாது, sodium heparin. Okay, so I have given the picture with the explanation. Color coding for helium gas, brown. இந்த question தெரியலனாலும் எழுதலாம். Yes, you know what is for yellow, what is for blue, what is for black. ஓகேவா? மூணுத்துக்கும் தெரியும். அப்ப இல்லாதது என்னது எழுதலாம்ல. எஸ், செட் சென்டர் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஃபார் லெப்ரசி. இதுவும் தெரியலனாலும் எழுதலாம். ஏன்னா எய்ட்ஸுக்கு ஆல்ரெடி நாக்கோ இருக்கு, டிபிக்கு ஆல்ரெடி டாட்ஸ் இருக்கு, போலியோக்கும் ஒன்றும் தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் லெப்ரசி. ரொம்ப ஈஸியான எம்சிக்யூ.
Okay, so as I already explained in class, if you go for elimination method, இந்த ரெண்டு எம்சிக்யூ ஈஸியா எழுதலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு மத்த மூணு ஆப்ஷனுமே தெரியும் ஆன்சர், ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் தெரியாது. Then bone forming groups are osteoblasts, BLAST. Osteoclasts are responsible for remodeling, repair. Osteogenic cells are responsible for stem cells. Clumsy fallacy is caused due to damage of C7, C8. இதுவும் நான் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். எஸ், எப்ஸ் fallacy, clumsy fallacy. What is எப்ஸ் fallacy? Weighted strips fallacy. அதாவது complete pronation ஆகும். Okay, clumsy fallacyல only below the elbow it gets pronated. ஓகேவா? அப்ப வந்துட்டு எப்ஸ் fallacyல என்னென்ன C5, C6 அஃபெக்ட் ஆகும், clumsy fallacyல C7, C8 அஃபெக்ட் ஆகும். இதுவும் நான் வந்து I have discussed in class. Yes, what is known as hangman's fracture? Fracture of both pedicles of C2. Actually, I told I will share in group. Okay, I will share in group. Major fractures like Cooley's fractures. Okay, toddler fracture. Okay, bumper fracture. இந்த மாதிரி ஒரு 10 fracture மட்டும் I will share in group. Okay, so இந்த கொஸ்டினும் ஈஸியா எழுதலாம் வார்த்தையை புரிஞ்சிருந்தா. கேட்டிருக்கிறது என்ன? ஹேங்மேன் fracture. ஹேங்மேன்னா என்ன? ஹேங்கிங்ல நடக்கிற ஃபிராக்சர். ஓகேவா? ஹேங்கிங் எப்படி பண்ணுவாங்க? கழுத்தை வச்சு பண்ணுவாங்க. கழுத்துல என்ன வெர்டிப்ரா இருக்கு? வேற ஏதாவது வெர்டிப்ரா அங்க இருக்கா? வேற ஏதாவது போன்ஸ் இருக்கா அதுல? எஸ், இது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான காமன் சென்ஸ். தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் யூஸ் காமன் சென்ஸ் வைல் ஆன்சரிங் எ கொஸ்டின். எஸ், ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாமா? காமனா யோசிச்சிருந்தா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிருக்கலாமா? மற்றது என்ன? ஃபிபுலா கிடையாது, ரேடியல் கிடையாது, டிபியாவும் கிடையாது. ஓகே, சோ ஒன்னே ஒன்னு மட்டும்தான் ரிலேட்டட் வித் ஹெட் அண்ட் நெக், தட் இஸ் ஹேங்மேன். பெஸ்ட் டைம் டு ப்ரொவைட் ஹெல்த் எஜுகேஷன், ப்ரொவைட் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் எ போஸ்ட்நேட்டல் மதர் என்ன? டேக்கிங் ஹோல்டு ஃபேஸ். இது ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன். வாட் ஆர் த 3 phases? ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் என்ன? டேக்கிங் இன் ஃபேஸ், டேக்கிங் ஹோல்டு ஃபேஸ், லெட்டிங் கோ ஃபேஸ். First phase lasts for first 3 days, அப்புறம் 4 days to 1 week, அப்புறம் it takes month. Okay, so இதுல வந்துட்டு second phase ல தான் you have to provide assistance and health education, because in first phase self important ideas will be there. In second phase only they will care about the newborn. These things all I have explained in OG and psychiatry also. Yes, which is not a primary taste sensation. Spice. Okay, so idu vandu if I use the common sense you might have answered. Yes, bitter, salt, sour la normal ana idu. Spice mattum da different. Yes, so the answer will be spice. Sterilization of heat liable media is done by Scintillation. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான எம்சிக்யூ. I have discussed all types of sterilization. முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன். ஸ்டெரிலைசேஷன் எங்க, ஆட்டோக்ளேவிங் எங்க, தென் நேற்று ஒரு எம்சிக்யூ பார்த்தோமே கிளாஸ்ல. டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்னா என்ன, தென் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் என்ன சொல்யூஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, தென் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி பண்ணணும். எஸ், லினன் எப்படி பண்ணணும், அந்த சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடு, குளூட்டரஹால்டிஹைட் எல்லாமே I have discussed. Lyme disease, Borrelia burgdorferi, இதுவும் நான் வந்துட்டு சொன்னேன் கிளாஸ் எடுக்கும்போது. Lyme disease caused due to tick bite. Okay, immunology la we have discussed one characteristic feature in a round shaped ring shaped rash will be formed. Yes, post exposure prophylaxis drug tenofovir. This also I have explained in 8. Yes, first line ART என்னன்னு சொல்லிருக்கேன். Then post exposure prophylaxis சொல்லிருக்கேன். Then which disease is known as 6 killer disease in children?
diphtheria, whooping cough, measles, polio, TB, and tetanus. Punnett square, this I hope I have given in my model exam itself. Okay. Punnett square na enna நம்ம family chart போறோம்ல அதுதான். So அதுல என்ன ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் A தான் ஆன்சர். To determine the probability of an offspring having a particular genotype. In extreme cases of salicylate poisoning, which of the following is used? Peritoneal dialysis. Whatever it may be a poisoning, okay, if it is in acute stage, we can go for gastric lavage and all. Okay, if the poisoning is observable material, okay va, adala irundhuchna go for dialysis. Okay, onne option la hemodialysis இருந்தா hemodialysis போங்க, இல்ல CRRT. What is CRRT? Continuous renal replacement therapy. அது இருந்தா அதுக்கு போங்க, இல்லனா peritoneal dialysis போங்க. Salicylateனால vitamin K வா? So antidote வேற, poisoning கான management வேற. Okay, and one more thing I have explained, don't change the options which you have already marked. Yes, erythropoiesis. Yolk sac. I have explained in class, for adult it takes place in bone marrow. In embryonic period it takes place in spleen and liver. Okay va? Option idhula keyword enna? Ovulary period. Ovulary period na enna? What is ovulary period? First 3 weeks is known as ovulary period. Okay, ovulary period la spleen e ready ஆயிருக்காது. அப்புறம் எப்படி ஸ்ப்ளீன்ல இருந்து RBC produce ஆகும்? Yes, so the answer is yolk sac. First 3 weeks there only one thing for a fetus. What is that? Egg மட்டும் தான் இருக்கு. Yes, அந்த எக்ல இருந்து தான் எல்லாமே டெவலப் ஆகும். Okay, so first fetal circulation starts by 21 days, 3 weeks. This also I have discussed in class. First feto-placental circulation starts by 21 days. அப்பதான் இது ஸ்டார்ட் ஆகும், அதாவது RBC ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்ப என்ன இருக்கும்? ஸ்ப்ளீன் உருவாயிருக்குமா? ஆயிருக்காது. வேற எந்த ஆர்கனுமே உருவாயிருக்காது. So yolk sac, once again repeating, erythropoiesis in early period, ovulary period la yolk sac, embryonic period la liver and spleen, அதுக்கு அப்புறம் தான் bone marrow. Hormones responsible for skeletal maturation of fetus. Thyroxine, this I have discussed. Yes, in class itself I have discussed. A client with scoliosis have been fitted for milkway brace. How many hours should she own? 23 hours. இதுவும் நான் கொடுத்திருந்தேன், அந்த டைம் பீரியட் என்னோட நோட்ஸ்லயே கொடுத்திருப்பேன். 16 to 23 hours he or she should wear. At least minimum 1 hour gap should be given for personal hygiene measures or anything else. Vaso-occlusive granulosis management, pain. Okay, this also we have discussed so many times. Okay, pain and hydration. Stachy tape, mid-arm circumference. Okay, I have discussed stachy tape and I have given what is the normal value. Yes, mild idana malnutrition, moderate malnutrition and severe malnutrition ellame kuduthirukku. Normal anion gap actually 8 to 12 milliequivalent per liter. Okay, 8 உம் இல்ல 12 உம் இல்ல, இருக்கிறது 5 to 10 தான். Okay, the answer is 5 to 10. So I already told go with the minimum value. 12 தான் maximum value. 15 போடலாமா? போடக்கூடாது. Actually the ideal value is 8 to 12 milliequivalent per liter. கரெக்டா? So ஆனா ஆப்ஷன்ல அது இல்ல. மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன? 12. 12க்கு மேல இருக்கு ஆப்ஷன், 12க்கு கீழ இருக்க ஆப்ஷன் என்ன? 10 தான். அப்ப ஆன்சர் இஸ் 5 to 10 milliequivalent
இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன் anion கேப்னா என்ன, anion கேப் என்னன்னு புரியலனாலும் I have given the value of anion gap. Yes. Next question, one of the most important MCQ. MI type 2 is predominantly seen in females. Okay. So MI type 2 most commonly seen in females. Okay. So condition I have explained. Then aldosterone is secreted by நிறைய வாட்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் aldosterone from the medulla of adrenal gland, அதுலயும் எங்க zona glomerulosa. Even while taking class I specially mentioned if you can't able to remember other things, at least remember aldosterone. Yes, the immediate drug of choice for alcohol dependence syndrome, benzodiazepam. This might be given in my psychiatry exam. Yes. Then mortality indicator among the following is life expectancy at birth. What is that? Infant mortality rate, neonatal mortality rate, perinatal mortality rate. அதுதான் life expectancy at birth. ஓகேவா? அதுதான் மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணதுதான் அந்த விஷயம். ஓகே, so you can answer this by my technique. Yes, take the odd one out. மார்டாலிட்டின்னு கேட்டாங்க, இன்சிடென்ஸும் கிடையாது, ப்ரிவலன்ஸும் கிடையாது, டிசபிலிட்டியும் கிடையாது. So answer will be life expectancy at birth. Barking dog cough is classical sign in croup. The behavior of diabetic patient who eats sweets daily is denial. Yes, ஏன் denial? அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற மாட்டாங்க. Okay, they are not accepting, they are diabetic. Okay, மத்தபடி எதுவுமே கிடையாது, டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் கிடையாது, டிஸ்லோகேஷனும் கிடையாது, because these two are same option. Yes, dislocation ஒரே ஆன்சர், displacement ஒரு ஆன்சர். So you can take these two options first. Okay, once again go to my principal option of elimination. You can eliminate these two. மீதி இருக்கு என்னது? fixation, denial. Fixation ஒரு வார்த்தையே கிடையாது, then denial is the answer. Most common type of meningitis that affects children less than 5 years is aseptic meningitis. Okay, this I first time discussing. Okay, aseptic meningitis ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Yes, a chain of reporting from an individual with the ultimate authority at the top to the one with the least authority at the bottom is called scalar chain. I hope I have given in my notes. Frugal 14 principles of management சொல்லியிருந்தேன். அந்த 14 principles படிக்கிறது முக்கியம் இல்ல, அந்த 14 principles ஓட மீனிங்கும் படிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன். எஸ், இஃப் யூ ரீட் இட் வில் பி சோ ஈஸி ஒன்லி. ஓகே, அதுல முக்கியமா நான் சொன்னது spread the cost and scalar chain. எஸ், scalar chain இதுதான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால் எப்படி இருக்கணும்னா, இஃப் ஐ எம் டூயிங் எ ஒர்க், ஓகே, as a nursing officer, என்னோட எவாலுவேஷன் ஆர் என்னோட ரிப்போர்ட்டிங் அத்தாரிட்டி யாருன்னா இம்மீடியட் சூப்பர்வைசர், சீனியர் நர்சிங் ஆஃபீஸர். அவங்க வந்துட்டு இம்மீடியட் ரிப்போர்ட்டிங் வந்துட்டு யாருன்னா ஏஎன்எஸ் ஆர் டிஎன்எஸ், அதுக்கப்புறம் நர்சிங் சூப்பர்டென்ட், தென் எம்எஸ், தென் டைரக்டர். இந்த மாதிரி ஹையரார்கி வைஸ் the reporting will go. Okay, that is known as scalar chain. Antidote used in iron toxicity, destroxamine. Chronic hypertension management drug என்ன? methyl dopa. I clearly told while taking class, 5 drug தான் சொன்னேன். அந்த 5 drugல 5மே கொடுத்துட்டாங்கன்னா எப்படி போணும்? go with my hierarchy of drugs. Okay, first என்ன கொடுத்திருந்தேன்? methyl dopa தான் கொடுத்திருந்தேன், then labetalol, then nifedipine, then hydrazine, then magnesium sulfate. இந்த ஆப்ஷன்ல magnesium sulfate இருக்கு, methyl dopama இருக்கும். This is asked in some exam. It's not my own question, this asked in some exam. So ரெண்டு ஆப்ஷனுமே இருக்கு. So answer methyl dopa தான். Okay, so most of the people go with magnesium sulfate. Okay வா? So this also I told most obvious answer won't be the answer. சொன்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் ப்ரீ எக்லாம்சியா மேனேஜ்மெண்ட் மெக்னீசியம் சல்பேட், அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாலாம் கொஸ்டின் கேட்கவே மாட்டான். Then what is the appropriate nursing action if the sterile instrument becomes contaminated during the surgical procedure? Replacing with new instrument. இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான MCQ. Kit
supplied at some center is kit B. என்னோட கம்யூனிட்டி நோட்ஸ்ல எடுத்து பாருங்க, நான் கொடுத்திருந்த ஒன்னே ஒரு வார்த்தை இது மட்டும்தான். Yes, first day of last LMP is 7th August. What would be the EDD for a woman of menstrual cycle 35 days? May 24. நீகல்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. எவ்வளவு வரும்? May 17 வரும். அதுக்கப்புறம் எத்தனை நாள் எக்ஸ்ட்ரா? 7 நாள் எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர்ல ஆட் பண்ணீங்கன்னா you will get May 24. This also we have discussed in class. Yes, identify the following. Phototherapy blanket. This also I have told. Image based question la na kuduthundappe sollirna ena idu vandirukku. In chest tube drainage there is fluctuation of water seal with respiratory effort. Nurse muscles fast. It's a normal process. Okay, I am repeatedly telling there is a probability for one question with normal phenomena. Okay va na fluctuation na enna நார்மலா காஃப் பண்ணும்போது வாட்டர் காலம் மேலே கீழே இறங்குது. ஓகேவா? ஸோ கிளாஸ் எடுக்கும் போதே சொன்னேன் எப்படி ஹவு யூ செக் இட், ஃபிளக்சுவேஷன் வச்சு தான் செக் பண்ணுவீங்க. இதே ஆசிலேஷன் இருக்கு இல்ல ஏர் பப்ளிங் இருந்தாதான் there are chances for pneumothorax. Okay, it is a normal process. Sepsis is secreted by seed cells. Yes, நான் சொல்லும் போதே சொன்னேன் 4 செல்ஸ் தான் ஸ்டொமக்ல இம்பார்ட்டன்ட். ஒன்னு parietal செல் என்னது, seed cells என்னது, மியூக்கஸ் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு HCl எங்க இருந்து. amniotic color in fetal distress, pea souped color. இதுவும் என்னோட நோட்ஸ் எடுத்து பாருங்க இருக்கும். மற்றது கிரீன் கலர் எப்போ மெக்கோனியம், பிரவுன் கலர் எப்ப IUD, கோல்டன் கலர் எங்க RH incompatibility. Complication arise due to TPN therapy, fat embolism. I already told there are chances for infection, there are chances for hyperglycemia, but the most common is associated with catheter related எதுவா இருந்தாலும் embolism தான். air fat எந்த embolism இருந்தாலும் okay. Air and fat both are okay. The best method to check fluid replacement in adults, urine output தான். Okay, so இத எப்படி நான் மாடிஃபை பண்ணி கேட்டிருந்தேன்னா burns patientல என்ன பாப்பீங்கன்னு கேட்டேன். burns patientோ எதுவோ best method to assess fluid replacement is urine output. High concentration of O2 administration premature infant can cause retrolandal fibroclasia. இதெல்லாம் ரொம்ப frequent MCQs. Okay, then helper cells belongs to T cells. இதெல்லாம் direct MCQ. I have in depth explained what is T cells. Yes, அதுல என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்கு, ஆட்டோஇம்யூன் எதனால, then memory cells எதுல, எல்லாமே வந்துட்டு கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன். then accessory muscles response for expiration வந்து abdominal muscles தான். sternocleidoid வந்து inspirationக்கு. then diaphragm வந்துட்டு normal muscles. The 4 meta paradigm of nursing theory. Person, health, environment. Actually இது மூணும் தான் சொல்லியிருந்தாங்க. according to disease model or disease prevention model or community model, person, health, environment இது மூணும் தான் interconnected. அது கூட நர்சிங்கும் சேர்த்து வைப்பாங்க. அதுதான் நர்சிங் தியரி. What is PERT network? Event, activities, slack time and critical path. Okay, so PERT module I will share in group. Okay, then deficiency of which of the neurotransmitter causes anxiety? GABA. Okay, I already told GABA is the only inhibitory. So adu kammiyaachina enna agum, anxiety varum. Romba basic sense. Deficiency of which of okay, how should a nurse assess whether a patient with cirrhosis with early symptoms? Ask the patient to extend the arm. Yeah, liver cirrhosis la enna irukum, aseptic. What is aseptic? I told in class what is aseptic. Tremors, hands. Okay, இதுல வந்து ஆப்ஷன் A and B ரெண்டுமே ஆன்சர் தான். measuring the abdominal girth answer தான். பட் எப்ப ascites வரும்? லேட்
stages. Early stage la vandute abscesses. This I clearly told in class. Abscesses na inna. I hope in yesterday or day before yesterday when you wrote that model test, adile vandu இந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சு. Cirrhosis of liver la inna earliest time abscesses இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு question we have discussed. Validity of the tool refers to accuracy. Which method of communication is popular? Telecommunication. Yes. அடுத்தது என்ன position? Right occipito anterior. Okay. So இதுவும் நான் வந்துட்டு இதுல கொடுத்திருந்தேன். என்னோட இமேஜ் பேஸ்ட் எடுத்து பாருங்க. லெஃப்ட்னா எப்படி இருக்கும்? லெஃப்ட் கொடுத்திருப்பேன், anterior கொடுத்திருப்பேன், posterior கொடுத்திருப்பேன். Okay. So check my image based questions also. Then next image என்னது? Nelson inhaler. Then 25-year-old male has sweating palpitation. 45 இது multiple similar episode corrected with glucose. என்னது? Insulinemia. This already asked in 2013. Jipmer MCQ தான் இது. Then absence of ineffective peristalsis of the distal esophagus accompanied by the failure of the esophageal sphincter to relax in response to swallowing is called acalcia. Okay, இப்ப AIMS Mangalagiri tutor exam question. Acalcia. National Nutrition Week is celebrated in இந்த week தான் 1st to 7th September. I already told whichever month or week or celebration nearer to the exam is important. Okay. Yes, the second phase of Swachh Bharat mission 24 to 25. Swachh Bharat mission எப்ப implement பண்ணாங்க? 14 ல. Okay. Second mission வந்து இப்ப 24 ல. அந்த 10 years gap அத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then researcher discovered a creature which is claimed to be the world's longest animal. Australia. National Bravery Award for Children. Yes, I hope you might have heard from childhood itself. Bravery Award தருவாங்க children. அது யாரு கொடுக்குறாங்கன்னா Indian Council of Child Welfare தான். Ministry of Defense கிடையாது, UNICEF கிடையாது. ஈஸியா தூக்கிடலாம். மீதி ரெண்டு இருக்கு. என்னது? Ministry of Women and Child, Indian Council for Child Welfare. ரெண்டுத்துல exclusively meant for children என்னது? Child welfare. Okay. So this also use my technique. Who is the chief scientist? Soumya Swaminathan. This is asked in last year Jipmer Karekal. Okay. India received polio-free certificate from WHO on March 2014. 14 நான் வந்துட்டு கிளாஸ்ல சொல்லும் போது சொன்னேன் லாஸ்ட் கேஸ் ரிப்போர்ட்டட் வந்து 11. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் ஐ எம் நாட் ஷுர் 15 16 14 தெரியல, ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொன்னேன். 14 தான் ஆன்சர். ஓகே. எஸ், ஐ ஹோப் நெக்ஸ்ட் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் அண்ட் ரீசனிங் ஈஸியா இருந்திருக்கும். ஓகே. ஸோ that's all about it.